was extensive damage with part of the structure collapsing, walls, the other walls that did not collapse developed serious cracks, and debris scattered with broken glass, and of course, blood stains. The preliminary findings indicate that the explosion inside the sauna was very, very big. However, the exact cause is yet to be established. We have recorded statements. At this stage, we have not made any arrests. The place remains cordoned off. We don't allow any person to be going into the sauna or the premises around the sauna anytime from now. An investigation is ongoing and we shall be giving you more details. Of course, this is not the first time we've had such incidents from the sauna, and as it has been our way of working as police, we always invite different entities to help us in the investigation because they have the expertise. So we shall be informing the National Building Review Board to come on board and look into the aspects on how this sauna was built, how are the temperatures being regulated, the items inside the sauna as per the standards, and then we can make judgment on whom should be arraigned in courts of law for this negligence or not. So we shall be giving you more details. Now, the that caught our eyes as Kampala Metropolitan. There was a social media post that started running, I think, yesterday, from one of our colleagues. I think he was concerned. We are not blaming him for coming out to talk about this, but we felt like we should also make some clarity on the matter. It was posted on Twitter X handle now of one Chamagero, and we took his concern as very important, and we also wanted to inform the public about the facts we have about the incident. And of course, since it's a rape case, a rape investigation, you will allow me that not to disclose the name of the victim, but this is what we have to say as Kampala Metropolitan. Our attention has been drawn to a circulating claim regarding the handling of a rape case at Kajansi Police Station, alleging that officers bypassed due process and unlawfully seized property from a home of the suspect. And we wish to clarify our facts of the matter. On the 23rd of August 2025 at around that is 2300 hours, police at Kajansi registered a case of rape, which was under CRB 621 this year. The case was reported by a 22-year-old hairdresser and a resident of Zana, matching the municipality Motiso. According to her account, she met Ngobi Simon in July 2025 at Cutting Lugoa. I don't know whether you know where Cutting Lugoa. They drive cars, I think, small cars. They later kept in contact, and on the 23rd of August 2025, she says she agreed to meet him again, and thereafter, this is where the ordeal according to her started. She alleges that after being given an alcoholic drink, these are her allegations. She was driven to Canaan Estate, Arkwright, in Kajansi, where she was allegedly raped by Ngobi Simon and another man known to her only as chairman. Now, when she made these allegations, of course, they first reached out to Kajansi Police Station on phone, and the Kajansi Police Station responded at the scene. When we responded at the scene with our scene of crime investigators, we took beddings
the alleged crime scene where the crime of rape happened. And some other relevant exhibits were recovered that include uh, some testing kits for HIV. The victim was medically examined on PF 3A and enrolled for specialized care as a rape victim. The vehicle allegedly used in transporting the vehicle, she claims they put her in and drove her to this place where she was allegedly raped from. That is UBP 276. Preliminary findings indicate that the victim managed to lock herself. Before that, she had locked herself in one of the rooms, and she alleges she locked herself up after the assault. And this, of course, in a way, according to her, threatened the suspect to flee. Because when the police came at the scene, the suspects were not there. Now, on the allegations of extortion, because in this same post that was posted on social media, they allege that the officers who responded tried to extort money. I don't know specifically either from the suspects we are looking for, but what I know is that the suspects were not, according to the responding officers, found at the scene. We take note of the concerns raised on social media and elsewhere. However, we wish to clarify that the recovery of property was carried out as part of the investigative process. It is in line with established procedures to preserve exhibits in sexual offense cases. The suspects were not at the premises at the time, and no unlawful raid or extortion was conducted. That said, the police leadership reaffirms that any officer found to have engaged in extortion or abuse of authority, I'm told, according to the post, that there are videos that can confirm the extortion allegations. Let them bring them forward, and we promise that the officers will be subjected to an investigation and disciplinary action. The two prime suspects in this matter, that is Ngoni Simon and another identified as chairman, are currently on the run. And we strongly urge them to come forward and record their own statements with police to ensure their side of the story is heard and due process is followed. We condemn all acts of sexual violence in the strongest terms. At the same time, we reiterate our commitment to professionalism, accountability, and respect to rights of all parties. This is the rights of the suspect in this allegation, and also the rights of the victim. Because the post majorly says that before police did any investigation, we decided to just confiscate these items and take them away after a failed negotiation between the police and the suspects. Now, I want to confirm that the suspects are not on record, have been arrested. If any arrest comes later on, I'll be giving you more details. But this is the information I need to gather from the judge. There is also an incident that happened over the weekend. Our police at Tintinda, which is of course under Chiraro Division, are investigating a tragic incident of murder by shooting and aggravated robbery. This occurred on the 24th of this month. The deceased has been identified as Mutinisa Anthony. This is a 53-year-old businessman and director of Mutinisa Motors and Driving School, a resident of Bulindo, Unchira Municipality, Wakiso District. Preliminary findings indicate that the deceased was attacked and fatally shot by the security guard. It means that the shot that was directed to him directly led to his death right away. The security guard has been identified as the Arohanga Hilary, 28 years of age, attached to Donwald Security. The suspect is alleged to have fled the scene with the victim's motor vehicle, number US7, and the stolen vehicle is being traced.
Efforts are underway to track down the suspect who is currently on the run. We appeal to the public to share any information that may lead to his arrest. We want to extend our condolences to examples where unfortunately a life was lost. So I believe security personnel, because there are signs that really show that this person is either planning something or is up to something in the law. Because I don't think someone who steals a bullion van just wakes up out of the blue and decides to divert a bullion van and rob it. This takes something like a month in planning or days in planning. So we need to tighten up supervision as security companies, because these crimes go on your record and will be investigated. As police, we can only also tighten up our supervision, but also appeal to security companies to always consult with the police in case they need any help or any personnel who is suspected to be engaged in criminal activities. So, since last week, Sonara is supposed to be the NRM dedicates company. I'm wondering so far how are we policing? Some pieces forwarded, and then how are you working with the party to make sure all of this goes smoothly? You talk about also the diversions you have included and those which you are planning to do till the end of the process. And any security related guideline that you may pass out, because it's going to happen for a full week. I believe the spokesperson for traffic will be talking more on the diversions. We will be talking more of the diversions, because I know it is something that causes a lot of jam, and there was no communication prior to that. But in here, we give more details of the diversions that are there, because they are already there, and people need to be mindful of specifically, because that's where the activities are taking place. The security-wise, we are working with other sister security agencies. We have so far not registered any incident, either within where people are gathering, where the conference is taking place, and also outside. There's no threat level that would cause us to say that the situation is out of control. The situation is being managed very well with other sister security agencies, and whenever we receive any information, we always respond. Fire brigade is on standby. Our fire and rescue services are on standby. Our ambulances are on standby, and also our responding police is also on standby to investigate and make any arrests of anyone who might want to disturb the peace of the conference. So far, we have not registered any incidents. We hope it remains like that as we go on. Uganda, ngenda tandika n'ensonga eyabaddewo nako olwaliro Kabalagala, era poliisi yaffe y'Ekabalagala eri mu kunoonyereza ku nsonga eno, nga essaawa zino tugitute ng'ensonga tuteeberezebwa ensonga eno ebadde ya bulagajjavu eyavuddeko ekikola kino ekya sawuni okubwatuka. Era sawuni eno bwe yabwatuse abantu basatu bafunye ebisago. Embeera eno yabadde ku sawuni esangibwa ku Buziga Country Resort, era esangibwa Apa Buziga mu Makindye Division wano mu Kampala. Ky'omukisa omubi, abantu basatu bafunye ebisago eby'amaanyi muli n'okumeneka amagulu, naye nga bano bonna babadde bakyala. Njagala okwongeza okukkaatiriza tetunafuna muntu yenna afudde, era ng'embeera y'abantu abafunye ebisago nayo tukyayongera maaso n'okugirondola, kuba abamu batwaliddwa mu malwaliro ag'enjawulo nga bali mu mbeera balwadde oba abafunye ebisago eby'amaanyi kwe kuli Hajjati Masitula n'emyaka 69,
vice chairperson wa LC ya Katuuso era yafunye ebiwundu by'omuliro ku mubiri gwe gwonna ojjako face yakuddako Zahara Nakawesi Kasenene myaka 39 ono yafunye ebiwundu by'omuliro otadde n'okumenyeka okugulu kiyinza okuba nti waliwo ekyamugwiridde kumenyeka. Tulina ne Mamaram Aisha ono ye yafunye ebisabo bya muliro mu mubiri gwonna era nga bano batwaliddwa basose kutwalibwa Kiruddu neeraba nga eyinza obutamalaako nabo oba ne basaba abamu kubatwala mu malwaliro ekuli ery'ensambya ery'emulago. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso naye nga bye twazuddewo biraga nti sawuna yonna yaweddewo era amataffaali gayiise munda awatayiise mataffaali wagenzeemu enjatika ez'amaanyi ebisenge bitayiise byagenzeemu enjatika ez'amaanyi era ekizimbe ekyo kyabulabe. Twagala okubategeeza nti poliisi ekyakuumyewo tetukkiriza muntu yenna kuba nti weyeetalirawo essaawa zino za kunoonyereza okumanya ekikolwa kino kyavudde ku kiri. Tugenda kuba tukwatagana n'abakugu abalala omuli ab'amasannyalaze otadde n'abakakiiko ak'ebyokuzimba twayita National Building Review Board kekajja okuba nga katunyonnyola ebintu bino ebyakozesebwa mu kuzimba sawuna byali ku mutindo oba ne bweba byali ku mutindo byali bikaddiye nga tebannabikyusa oba nedda. So tujja osinziira okulaba nti nno tufuna yenna tuyinza okuvunaana ekikola kino ekyabaddewo naye ng'essaawa zino tunategeera kyabuliddeko beera eno kubaawo. Statement twazifunye ezeetaagisibwa era ng'okunoonyereza okukyagenda maaso. Waliwo okunoonyereza kwe tuli mu kukola embeera eno twabadde tunayagala kuvaayo okubyogeramu yesigalizza naye twagenze ne tulaba emikutu bigatta abantu naddala ku mukutu gwa X. Kuliko munnaffe yavuye mu Lulunya kunoonyereza poliisi y'e Kajjansi bw'eri mu kukola okwayita kw'ekirogwe si kulungi si bavunaanyizibwa nnyo okunoonyereza kwe bali naddala ku nsonga eno yaviirako omukyalo okuba nti nno akwatibwa era nga ye yalaze nti twesuulidde nnyo ku sayidi y'omukyala ate nga ayinza okuba nga byayogera si bituufu ate netutandika okuba nti nno bali twabasalidde dde omusango baalumiriza naye nga twagala okubategeeza nti ensonga eno yaliwo twafuna ensonga eno mu mwezi wa August olunaku lw'omwezi 23 nga omukyala akola ku edduuka erikola enviiri wetwandiise hairdresser avayo okuba nti no yeemulugunya era okwemulugunya kuno kwasooka yitira ku ssimu lwatuyita ku kitundu ekimu mu upright bali agamba nti no baali bamukwatidde bamutuusizaako obuliisa maanyi abavubuka babiri era poliisi olwatuukawo ku sayidi eya poliisi tetumanyi twamusanga yeesibidde mu kasenge netubako ebintu ebimu bye tutwala okuli amasuuka agaali ku buliri twateebereza nti tebamwebasa nga bamutuusaako ekikola kino ky'obuliisa maanyi nga kwotadde n'emmotoka namba UBP 276F egambibwa okuba okusinziira ku ye nti abavubuka bano okuli Ngobi Simon n'omulala ye gwamanyiiko erinnya limu Chairman baamutambuliza okuva we yabasisinkanira ne bamutuusa mu Canaan Estate upright Kajjansi eyo gyagambibwa okuba nti netusibwako ebikolwa bino era gye twamusanga. Ekikutwala ebintu bino kikola kya bulijjo era kimanyikiddwa bw'oba onoonyereza naddala ku misango gyo egirimu okukwata omukyala
bw'aba atusiddwako obulisamaanyi kintu ky'osobola okwetikka, ky'osobola okuggyawo weeyongera okukyekkenneenya okukiggyako obujulizi olina okukijja. Kosi bweba nga kikoledde nga ku muti nga tosobola kusiigulayo tosobola kukola kijja gukola ki tojja gujjayo. Naye bwebanga ntebe ng'esobola okuvaayo oba ssuuka kitanda ng'osobola okugyawo essuuka ezo kiba kikulu nnyo n'okola ki n'okijjawo. Ne bwe liba ttemu nti omusaayi bwe guba guyise wonna ebyo ebiseera ebisinga ebyo bikola ki tubijjayo ne bibitwala ng'obujulizi okwongera okubyekkenneenya. So ekikolwa ekyo era okusinziira ku kyawandiikiddwa social media nakyo bakivumiridde era ne balaga nti byatwalibwa ng'abasirikale balemeddwa okukkaanya n'abo abantu be baali balumiriza kubeera emabega w'ekikolwa kyo. Ffe nga poliisi tuli beeyama okuba nti notunuulira tweyama okuba nti notunuulira mu nsonga eyo kumanya abasirikale baffe baayolesa obukugu mu bye bakola oba baali bagendeze n'ekigendererwa ekirala ekitali mu mateeka. So tujja batunoonyereza ensonga eyo naye nga twagala obategeeza omusango gwo we guli era n'okukubiriza Ngobi ne munne Chairman bwe baba nga balina we beekukumye oba okusinziira ku kajjansi yeeraga tennabakwata baveeyo bajje bawe statement boogere bino byonna bye balumiriza abasirikale bano okujja osinziira kubaako kyetwongerako naddala mu kunoonyereza kwe tuliko. So twagala okubasaba okusigala nga muli bakkakkamu naddala bonna abakolebwako ensonga eno kunoonyereza kukyagenda mu maaso. Ye omukyala ali ku treatment monna mukimanyi nti omukyala yenna avaayo n'aloopa oba omwana oba nti akwasinyiziddwa oba akwatiddwa kigisamaanyi ateekebwa ku treatment ey'enjawulo eyinza okumutangira ebirwadde ebiyinza okuvaamu naddala ebyomulamu. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Ensonga endala yeeno ey'omwami yagambye okuba nti yatemuddwa olunaku olwajjo. Kyetumanyi ku nsonga eno poliisi yaffe eyamunda yatukuidde neya Kira Road. Ensonga eno wali woofiisi za Mutatina Anso. Mutatina Anso alina emyaka 53 ng'era director wamu si ye Mutatina Mutinisa era nga ye director wa Mutinisa Motors and Driving School nga mutuuze wa Bulindo mu Kira municipality. Agambibwa okuba nti nno asikali ayabadde akuuma ku bizinesi yeeyo yamwefuulidde era asikali ono ye byalwanga yirala alina emyaka 28 ng'akola ne Donald Security. Yamwefuulidde n'amukuba essasi eryamujja mu bulamu bw'ensi era nga agambibwa okuba yalabiddwako ng'agenze n'emmotoka namba UA 769BQ. Mmotoka eno ya mugenzi era n'agenda n'ekisawo kyetuteebereza okuba nti mukyabadde ssente wadde tetunamanyika muwendo. Poliisi yayanguye mangu emmundu yo yagisudde kika kya SR yatwagisanzeemu amasasi 4 era omubiri gw'omugenzi ebitwalibwa mu kuwanika. Twagala okubategeeza nti kaweefube okunoonya omwami agenda mu maaso era nga ndi mu kuba nti notukwatagana ne kampani gy'akoleramu eya Donald Security kuba nti notumanya ebisingawo naddala ebimukwata. Ekikolwa kino kiri era kyennyamiza okuba nti omuntu weesiga okuba nti nakukuuma n'ayagala okunyagulula ate n'atwala n'obulamu bwo. Twagala okutuusa okusaasira kwaffe eri ab'enganda n'ab'emikwano bamutinisa Anthony naye nga ffe tweyamba okunoonyereza ku nsonga eno kiguse era omuntu ono atwalire omuntu gaza. Delegates conference ya NRF egenda maaso wali Kololo wa traffic agenda banga abanyonyera ku diversions eziriwo okuba tukimanyi abantu bangi naye mu byetambula naye nga zituyambira ddala mu security okulaba tutegeeza obumenyi bw'amateeka mu bitundu ebyo. Eziba teziriiwo wayinza okubeerawo akakubagano wa accident nga kwotadde waliwo abayinza okwagala
okukozesa akakisanda tebayita tebaagala okugendayo yagendayo yayitiddwa embeera eyo yonna yakulaba nti tulemesa ebintu ebyo byonna tubeerawo. So traffic ajja bba abannyonnyola naye ku nsonga ya security twakwataganye edda ngaffe ababyokwerinda okulaba nti mutuwa obukuumi buli muntu yenna agenda okuba nti yeenyigira mu lukuŋŋaana olugenda mu maaso. Emmotoka wezipaakinze tugenda bbanga tuteeka abantu ne banaayita tugenda bbanga tuteekawo obukuumi okulaba nti emivuyo omuli bakifeesi abatandika okulumba abantu nga bali ku so munda mulimu ab'ebyokwerinda nabo obugiba munda ng'okola effujjo bakukwasa mupoliisi ali okumpi kutwala ku polisi yagijjawo okulwako emisango egyejjawo naddala gy'obuuziza n'ebweru abo bonna bwe tunaasanga nga bakola effujjo nga tubagoberera biragiro by'abasirikale nabo bajja kuba bakwatibwa. Ebyo ebyokwerinda byo birimu era tusaba bonna abaneetaba mu mbeera eno delegates conference goberera amateeka ge banaba basanga bebale. Omukolo guno kiraga nti gw'amaanyi nnyo. Mudiployinze abasirikale bameka? Twogerangako namba y'abasirikale n'ekyo biba olina okumanya tukwataganye wamu tumala bantu abayitiddwa tumalira ddala. Good morning to everyone. We are here to update you on the matters regarding traffic on our road. Today, the press briefing on the 25th of August 2025, and I'm going to start with a traffic management plan on the NRM Delegates Conference, which is taking place at the Kororo ceremonial grounds. And this event started on the 18th and it's going up to 28th. The ongoing National Resistance Movement Delegates Conference is attracting participants from across the country, impacting normal traffic flow around Kororo ceremonial grounds. To ensure smooth traffic flow and enhanced security, the following routing, diversions, and parking arrangements have been put in place. Routing and traffic flow. The main route to the venue is Sesibwa Golf Course, Fairway, then access to Kororo ceremonial grounds. Traffic shall be open normally on the roads of John Babiha Road, that is Acacia Avenue, Ginger Road, traffic shall flow normally. Then on Acacia Road to Golf Course. Restricted roads or cut-off points only to be accessed by the VVIPs are Lower Kororo Terrace, Upper Kororo Terrace. There's going to be a cut-off for vehicles from Ugogo, and the motorists here are advised to use the Archer Road to access Ginger Road. At Wampewa Avenue, the delegates will be required to park at City High School and Hotel Africana. We thus urge the public and the participants to follow the directions from traffic and other security officers on duty. We also urge you to exercise patience and discipline to ensure a successful and peaceful event. Adhere strictly to parking designations and route diversions.
The rest of the public, please plan your journeys in advance to avoid inconveniences. A driver died and 17 passengers were injured in a fatal road crash that occurred today early morning on the 25th of August 2025. It was at about 2 a.m. early in the morning at a place known as Gwanga 3 village along Guru Kampala Highway in Chiliandongo district. The crash involved a bus registration number UAR 339M, which belongs to Okome Bus Company, which was traveling from Guru heading to Kampala. The driver rammed into a herd of elephants crossing the road at the location, and as a result, the driver sustained severe injuries and was rushed to Chiliandongo Hospital, where he succumbed to his injuries. 17 passengers were also injured and are currently receiving treatment at Karuma Restoration Gateway Hospital and Chiliandongo Hospital. One of the elephants involved reportedly suffered a broken leg. The driver's body has been conveyed to Chiliandongo Hospital mortuary pending the postmortem examination. Preliminary findings indicate speeding to be the major contributing factor. The crash occurred in an area known to have wildlife movements, highlighting the risks of night travel at high speed. We strongly urge all drivers to observe speed limits, especially at night, due to poor visibility. Exercise caution in areas near or of national parks, wildlife corridors, farmlands, and areas which are densely populated. The police at Insanji are currently holding 6 individuals in custody, including the driver and 5 passengers of vehicle registration number UPH 183S, a Toyota Yaris, which was traveling from Kampala to Masaka for a football match in Wama BG district. This happened yesterday on the 24th of August 2025. It was at around 1:50 p.m. in the afternoon. The vehicle was found dangerously loaded with 31 passengers, 13 passengers riding on top of the vehicle, whereas 18 were seated inside. And this same vehicle had its numbers deliberately obscured. The passengers have been also charged with riding in a dangerous position, while the driver is facing multiple charges, which include concealing a number plate, because he had put a cavera behind number plate, and then branches of leaves on the front number plate. And then the same driver also been charged driving out of class, because he had class B, which only drives these other small vehicles, but not a PSV vehicle. Then he was also charged for breach of operator's license. The group was intercepted following a camera surveillance as part of our ongoing traffic enforcement operations targeting reckless and illegal
road behavior. Following the arrest, the rest of the passengers stormed the police station in protest, demanding the release of those in custody. However, police acted swiftly to contain the situation, whereby 3 other suspects were arrested for obstruction and inciting violence and have also been charged. The remaining individuals were dispersed from the station. We strongly condemn this kind of reckless and unlawful behavior. This not only violates the traffic regulations, but also endangers lives. And unfortunately, similar incidents have resulted in tragic crashes, leading to loss of lives and serious injuries. For some of you have been following, you remember the incident I shared in Pichi, where there were around 6 vehicles, and when they were intercepted by our police, they were violent as well, but we managed to have 2 vehicles impounded successfully, but then the 4 others took off. But then those who are going, or those who left the police, or those who resisted the arrest, they were actually going, these people are going to the beach in the I think, I don't know, Moama or Masaka. They didn't reach. They got an accident which claimed, I think, 1 life of a person and also injured 6 others. So these things are serious. When we come to speak to you about it, we mean what we are talking about. So this pattern is always is especially common among the football fans, among the beach goers, and election campaigners. As traffic police, we are continuously using traffic surveillance cameras to detect, track, and charge the offenders. Tracing vehicles involved after the fact when the immediate impounding is not possible. So like I told you, sometimes these people are very violent, but what we do, we take note of the registration number plates of these vehicles, we charge them, and for us we shall wait for you. Then after the incident, after 1 week or even a month, we shall look for you and get you. And some of them, we have got them, they know. So we cannot keep quiet about this, because for us to mount our cameras and we get to know who is violating, we charge you, and then we trace for you, then after the incident. So we are also committed to holding drivers, vehicle owners accountable, and also passengers for irresponsible behavior. Because some of these passengers, actually most of them, are also found drunk on top of these vehicles, which is very risky, and that is the irresponsible behavior of a passenger that we are talking about. We thus urge all vehicle owners, especially those leasing vehicles to such people, to know, it's important for you to know how your vehicle is going to be used, and also ensure that the driver and the passengers follow the traffic laws and regulations. We also call on the beach owners, football match organizers, political candidates, and the campaign teams to support road safety measures and sensitize their teams. And this is what we mean when we talk of road safety being a shared responsibility. As a beach owner, I know you also make money out of that. But then if these people continue dying in road crashes, because when you are aiming and you're looking at receiving money, you are not looking at the means they use to get to your beaches. It is very dangerous. I'm sure if these people die in crashes, then you don't get people to give you more money. So it is very important for us to combine doing hands together, and then see how best to sensitize these teams so that they come when they are safe wherever they are going. As the Director of Traffic and Road Safety, we remain committed to the strict enforcement of traffic laws to ensure the safety of all road users.
Thank you so much. Mbalamusiza mwenna era tuli wano kubanga tubatangaza ku ebyo ebyabadde mu nguudo zaffe okwetooloola mu ggwanga mu Ssabbiiti ewedde. Leero ennaku z'omwezi 25 mwezi ogw'omunaana mwaka 2025 nja kutandika ne traffic management plan ey'emikolo eya ab'ekibiina ekya National Resistance Movement eri mu kugenda mu maaso ku kisaawe Kololo. Era emikolo gino gyatandika ennaku z'omwezi 18 naye kati ebyo byamaanyi ennyo byetusuubira ebijja ku affectinga ebyentambula ku nguudo bitandika leero enkya then okutuuka olwokuna oba ennaku z'omwezi 28. Era tugenze mu maaso n'okuba nga tuwa eno zino guidelines ezigenda okuba nga oba ezinatulungamya nga tukozesa gano amakubo okutaataaganyizibwa. Ekisookerwako tulaba oluguudo olugenda okukolesebwa olw'enkizo luno lwe oba Acacia Avenue, then ku luguudo lwe Jinja Road no ku luguudo lwe ku Acacia mpaka ku Golf Course. Awo emmotoka zijja kutambula nga bulijjo nga tezirimu okutaaganyizibwa kwonna. So nga tujja kubaawo no kyetuyita restricted oba cut-off points zetugenda okwekereja abatambulira kwezo enguudo. Enguudo zino ze zino wamanga tulina ku lower Kololo Terrace pozinga si buli motoka ntwalija kuyitawo naye pozi abagenyi ab'amaanyi ennyo oba betwandise VVIPs ebagenda okutambula mpaka oluguudo olwe ku lower Kololo Terrace. Ku luguudo lwe upper Kololo Terrace nawo wajja kubaawo cut-off point nti emmotoka zonna ezinaaba nga ziva ku luguudo oba ku ludda lwe Lugogo zijja kukolesa oluguudo lwe Acha mpaka okwakisesinga oluguudo olw'okujinja Road. Ku Wampeo Avenue awo nawo wajja kubaawo cut-off naddala ku bifo bino ku bank ey'oku Housing Finance ne ku bitaala eby'oku Kololo. Emmotoka ezinaayita wano ze zino eza VVIPs zokka. Parking zino ze bategese ezinakolesebwa mu mikolo gino naddala tutandika ne abakungu ab'amaanyi oba aba VVIPs bano bo bajja kubanga bapaakinga munda mu kisaawe eky'oku Kololo ceremonial grounds ate nga bajja kukolesa Eastern Gate oba ku gate eyo Eastern nga bayitira ku luguudo lwe Wampeo Avenue. Delegates abalala oba abantu abalala bajja kukolesa parking zino ku City High School ne Hotel Africana. Era tusaba abantu bonna okugoberera endagiriro eza poliisi ebidduka n'abapoliisi abalala abali mu mukolo abali mu kukuuma eddembe oba abali ku duty. Era tusaba n'abantu okubeera n'obugumiikiriza n'empisa ez'amaanyi ennyo okulaba nti omukolo guno gutambudde bulungi nga teri kintu kyonna ekigutaataaganyizza. Tusaba nti era poliisi ejja kubeera mu bifuuliro eby'enjawulo naddala ebya paakingi okubanga eragirira ani alina okupaakinga wano ani alina okupaakinga eri. So tusaba strict mulina okugoberera endagiriro zaabo aba traffic nga babalagira.
era n'abantu abalala kikulu nnyo okumanya nti muteekateeke engendo zammwe naddala abo abaliraana Kololo, muteekateeke engendo zammwe mu budde okwewala okutaataganyizibwa naddala abo nga abalina flights ku kisaawe oba n'abalina ebintu ebirala ebyenjawulo byogera okukola. Mu mawulire amalala, ku makya ga leero ssaawa nga 8 ez'okumakya ennyo, omugoba owa baasi yafudde n'abalala 17 ne bakosebwa mu kabenje akaguddeyo ku kifo ekyamanyiddwa nga Gwanga ey'okusatu oba Gwanga 3. Kino kyalo kiri ku luguudo olw'eggulu Kampala mu disitulikiti ey'Ekiryandongo. Akabenje kano kabaddemu baasi ey'ekya Isuzu ennonga ya namba UAR 339M, ennonga ya kampuni emanyiddwa nga Makome. Eno baasi yabadde ng'etambula eva eggulu nga edda e Kampala, era omugoba waayo tusuubira nti yabadde ku supiidi n'akoona enjovu ezabadde nnyingi nga zisala oluguudo, era n'akosebwa bubi nnyo omugoba wa baasi, n'atwalibwa mu ddwaliro ery'Ekiryandongo gye yafiiridde oluvannyuma lw'essaawa nga 1. N'abalala ababadde basaabaza emmotoka eno nabo ne bakosebwa bubi nnyo, era bo bano abatwaliddwa mu ddwaliro ery'oku Kaluma Restoration Gateway n'eddwaliro ery'Ekiryandongo okufuna obujjanjabi. Kigambibwa nti enjovu nayo eno eyakooneddwa yamenyese okugulu. Era nga bwe ngambye nti mu kunoonyereza kwaffe okwakakolebwawo kiraga nti ono omugoba w'eno baasi yabadde ku supiidi, kubanga bw'olaba impact eyabadde ku eno baasi nnyo kitegeeza nti yabadde ku supiidi yabadde ku supiidi, naye bw'okunoonyereza okulala kukyabanga kugenda mu maaso era nga tugenda okuba nga tubategeeza. Era kuno kulabula eri abagoba bonna ab'ebidduka okusigala nga tugoberera amateeka aga sipiidi. Bulijjo tugamba nti tukibagamba nti sipiidi kyekintu ekikyasinze okutta abantu mu luguudo. So buli bwe tukendeeza sipiidi nga tutambula obubenje buno tujja kukendeeza oba ne tumalirawo ddala. So tusaba buli lwa nga tuva ku nguudo nga tutambula tugoberere amateeka aga sipiidi, naddala mu budde obw'ekiro, kubanga obudde obw'ekiro oba tosobola kulaba bulungi ekikuli mu maaso oba ekiri mu meters eziwerako mu maaso go. So y'ensonga lwaki tulina okutambula mpola tusobole okuba nga oba kusigala nga tulaba ebyo ebibeera mu maaso, naddala nga tuli mu bifo okubeera okuvuga n'obwegendereza ennyo nga tuvugira mu bifo bino ebya paaks, kubanga tusuubira nti mubaamu ebisolo ebiba nga bisala enguudo zino, kubanga kino kyekifo kya bisolo. So tulina okuvuga n'obwegendereza, tulina okutambula n'obwegendereza mu bifo bino, n'ebifo ebirimu farms ebitusuubiramu ente oba embuzi n'ebirala, oba n'ebifo ebirimu abantu nga bangi. Poliisi ey'ensangi erina abantu 6 mu kkomera lyayo, omuli omugoba owa mmotoka ey'ekika kya Toyota Hiace n'abalala 5 nga bano bo basaabaze ab'emmotoka ey'ekika kya UBH 1083S. Emmotoka eno yabadde ng'etambula eva ku ludda olw'e Kampala nga edda Mpigi site, bwe yabadde nga yeetisse abantu 31. Mu abo abantu 31, 13 babadde kungulu oba rooftop y'eno emmotoka, ate bo 18 nga batudde munda mu mmotoka. Omuvuzi w'eyo emmotoka teyakomye ku ekyo,
ekyokupakira obubi naye ate yagenze mu maaso n'okubanga abika enamba z'emmotoka ezimba bye gazireka akafeera ez'omu maaso n'aziteekako n'aziteekako ebikoola ez'omu maaso so nga tesobola okulabika ez'omu maaso n'ez'omabega. Era abasaabaze bano bamaze okuba nga tubakyajinga olwa omusango ogumanyiddwa nga riding in the dangerous position oba okutuula ku motoka mu kifo ekitakkirizibwa. Ate n'omugoba w'enno motoka naye ne tumukyajinga emisango egy'enjawulo. Mu egyo wabadde omusango ogw'okubikka oba okukweka ennamba z'emmotoka. Omusango omulala ogw'okuvuga emmotoka eno nga talina permit oba license ekkirizibwa okuvuga emmotoka ng'esaabaza abantu kubanga yabadde ne class B, so nga class B era tukimanyi nti ya mmotoka zino entono so nga si mmotoka ezeetika abasaabazi. Ate ne breach of operators license ti emmotoka eno baba bagikola okwetika abasaabaze 14 gwe n'ogiteekako abasaabaze 30 times 2 what is recommended then plus even 3. Group eno twagikute emmotoka eno twagikute nga tukozesa kamera zaffe enkesi ez'oku nguudo ate nga kino kyetukozesa ennaku zino okukwata oba okulaba abo bonna abamenya amateeka g'oku nguudo. Bwe twamaze okukwata bano abantu bali abasigadde ku motoka nga abasaabaze ate bo ne bajja mu kwekalakaasa ne baagala poliisi ebeesinge bano abantu ebabaweereze bagende mu maaso n'emipiira gyabwe. Kirungi nti poliisi mu bwangu nnyo yasobodde okuba nga egobawo bano era nekolesamu ne tiyagasi okulaba nti bano abantu bagobawo ate nekwata n'abalala 3 betwakyajinze okuincitinga violence ate n'okutaataaganyiza abapoliisi nga bali mirimu gyabwe. Era tuvumirira ebikolwa nga bino. Kino si kyekikolwa ekisoose abatugoberera. Juzi nali njogera ku kabenje akaaliwo nga poliisi ey'empiki emaze okuinterceptinga emmotoka zaalinga 6 nga zirina abaali bagenda okwewaamu ogw'okucakala ku beach. Twazikwata zino emmotoka zaali 6 naye olw'ekerere ennyingi ne baleekaana ne bawogaana, so abamu ne basobola okudduka ne bava mu mikono gya poliisi mmotoka 4 naye 2 ne zisobola okuba nga tuzipaakinga poliisi ey'empiki. Kati zali ezadduka ne zigenda mu maaso zaali zisemberera zaali zigenda ewama emu nefuna akabenje era olw'okutuuza abantu kungulu n'abangi munda. Era omuntu omu yafa n'abalala 6 ne bakosebwa. So kino si kyekisoose naye naffe poliisi tuli bamalirivu poliisi y'ebidduka kubanga ojja kusanga nti ebikolwa bino biri common naddala mu abo abatambula nga bagenda ku biiki ez'okwewaamu, abo abatambula nga bawagira mipiira n'abo ab'obululu bali mu campaigns n'ebintu ebirala ne bazanyuka nnyo ne beerabira nti balina obulamu ne batuula ku ngulu wa motoka. Kiri risiki ennyo emmotoka ole yagikola nga erina obuzibu bw'erina okwetika. Kati mwe mugituula ku ngulu n'abalala bangi ne mugituula munda eba eluzinga balance nti ensaawa yonna eba esobola okugwa nga bwetuze nga tuliraba. So tuli bamalirivu nga poliisi y'ebidduka okugenda mu maaso n'okusigala nga tukozesa zino cameras okulaba zino emmotoka zonna ezeetika bwe zityo ate ne tutakoma ku ekyo naye ne tuzikyajinga ate ne tuzitrakinga. So gwe oyinza okuwonako olunaku n'otambula n'ogenda gy'olaga naye nga ffe twakulabye dda mu kamera zaffe ne tukukyajinga ate ne tukunoonya oluvannyuma kubanga tugenda mu maaso nga tunoonya zino emmotoka. Ate kyabulabe nti emmotoka zino abasinga baba nga bazipangisiza ku bantu abalala oba banaanyinizo. So ate tugenda no maaso n'okuba nga tulaba nti ba drivers oba bagoba bazina emmotoka kubanga babeera n'omusango no tubakyajinga nanyini zino emmotoka nammwe mubeera n'emisango bwe musobola kubanga temusobola okuba nga
mugoberera ne mumanya kiki emmotoka zaffe kye bagenda okubanga bazikolesa eyo gye bazitutte. Ffe emmotoka bwe tuba tuteeka ku poliisi, bwe notosobola kuleeta gwe wagiweereza naawe biba tebigenda kugendera okutambulira bulungi. Ate ne tuvunaana oba ne tunenya n'abo abasaabazi abatambulira mu zino emmotoka mu ngeri oba ne beeyisa mu ngeri etali nnungi. Abamu bamanyi okunywa omwenge guno ne batamiira nnyo ne batuula ku ngulu zino emmotoka ne bakola ebintu bingi ebikolwa bingi, so nabo babeera n'omusango, abo bonna babeera n'emisango. So tusaba nti mwe banaanyini zino emmotoka kikulu nnyo okumanya ani gwe wadde ku mmotoka yo. Ate bw'oba ogimuwaddeyo n'ogigula n'omanya nti abasaabaza abagitambulira mu nnugu zali mu kuvuga bali mu kugoberera amateeka. Nzijukira juzi nayo nasharingako naamwe nti emmotoka eno bwe tugipakinga ku station, we nannyini emmotoka kyetukwetaagisako okutuleetera we wagiwa abasinga kibalema, kubanga oli bw'amaze okukola bino ne tumukwata adduka n'atusuulira eno emmotoka. Kati ne kikaluubirira gwe nannyini emmotoka okuleetera omuntu, kati ffe tuba tutwala mu kooti ate engasi mu kooti ziteete entono wenga nannyini emmotoka. So mulina okubeera beegendereza naddala nga mupangisa zino. Era tusaba n'abo bananyini species zino ezimu tuzimanyi zijja kuzogera wano naye bwe mba totuba okukyusa era tujja kubanga tubogerako. Nanyini species zino naddala ku luguudo luno olw'e Masaka Road awo wetuzira kusanga obuzibu. Abateekateeka emipiira gino gy'amasaza n'emipiira emirala gy'ebika byonna, then n'abo ab'ebyokulembeze ab'ebyobufuzi ababeera mu kampeyini zino abategeka kampeyini zino, tusaba era muleke tukwatire awamu okulaba nti tusomesa bano abantu, kubanga okuleeta obutebenkevu ku nguudo buvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna, si mulimu gwa traffic police yekka. Ebintu ebyo tulina kutuula ne tulinda okulaba nga abantu babikola, naye namwe kibakakatako nga bannannyini bizinesi zino, nga bannannyini bano abantu bano okusigala nga tubasomesa oba tubagamba biki bye balina okukola. Naye naffe tuli bamalirivu nga directorate eya traffic and safety okulaba nti amateeka gano tujja kugakwasaganya ku nguudo. Babulidde bulungi nti muyinza okubeera mu kampeyini yammwe ne mutategeera, naye ffe tumaze okubakyanjinga oluvannyuma ng'olaba tetukima emmotoka ne tumanya ne yali akivuga. So ekintu kino kiri serious nnyo, so tubasaba muleke ffenna tugoberere amateeka okulaba nti obulamu bw'abantu buli buteredde oba buli bulungi, naddala abo abakozesa emmotoka n'abantu abalala abakolesa enguudo zino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. There is a video which is circulating where someone is skating. He's carrying someone on a chair, An old woman. an old woman, which is very risky to the life of both of them. Yeah. So have you seen that video and what efforts are you taking, sir? And in Is case, it a traffic and in violation? case, what warning do you give to such people who misuse roads? Regarding the last video of a skating man carrying an old woman, I haven't personally seen it, but of course it's very risky to the person who is skating and the person who is carrying. And we urge people, let's really people take it serious when it comes to protecting their lives. We cannot all the time, traffic police cannot be everywhere. This is what we have to know. So you as road users, you must be in the know of the behaviors that you have to do, or the way you have to conduct yourself while you're on the road in a manner that you are safe. So let's not indulge ourselves into some of these risky behaviors that put our lives at a risk of being knocked or being involved in these crashes while on the road. Ekikwatagana n'aka video omukulu Judy kambuziza akoyo eyali abana abaskatinga abatambulira ku nguudo balina obugato batambulirako ng'ate yeetiseeko omukadde. So ekyo kibi nnyo sinakalabako aka video, naye fenga poliisi tukivumirira. Ate abantu mulina okumanya nti ffe poliisi tesobola kubeera buli wantu okusigala nga tumonitalinga buli muntu akolesa zino, naye kati mmwe nga abakolesa zino
mulina okumanya ebintu ebitali birungi oba ebintu ebituteeka ku bunkenke naddala bwe tutuuka mu kufuna obubenje. So tulina okukola ebyo ebintu bye tumanyi nti birungi ate tuprotectinga obulamu bwaffe naddala nga tuli ku luguudo, so nga ne twewala bino bye tukola ebituteeka ku bunkenke